This is a pretty cool event. It brings together a lot of hip hop and rap artists from both in Turkey but around the Arab Levantine region. So there's going to be Lebanese, Syrian, Palestinian and Turkish rappers here. All of them underground, all of them with a lot of like grassroots connections, and they've come here to collaborate and put on the show together. So that's super exciting. I'm a massive hip hop fan. I've always been, and the idea that I'm going to be here listening to like Arabic rap and Turkish rap together is dope. We gotta talk to some of these people. Alright, we're back here with some of the artists. How long until the show starts? Half an hour. Okay, we're cutting it pretty tight. No, but thank you guys for your time. أنا جندي مجهول من سوريا من الشام الأصول وعايش حاليا بفرنسا باريس. بعمل هيب هوب عربي، برودوسر ميوزك، هيب هوب بيتس. إلي بالسين بالهيب هوب سين من ما بعرف تقريبا 10 سنين أو هيك شيء، بشتغل كرابر يعني. الهيب هوب هو أصلاً يعني خلق كشيء متمرد، خلق كشيء دائماً ناقد. فهذا أول شيء يعني هاي فكرة نحن تبنيناها، أنا عني بحكي عن تبنيتها بالهيب هوب. وبنفس الوقت في شيء ناتشرال، في شيء كتير طبيعي بيجي لما الواحد بيعمل هيب هوب، ما بعرف كيف بيصير بيحب الهيب هوب من صغره وبيحس إنه أوكي هذا المكان أنا بقدر لاقي حالي فيه لأني بقدر أحكي اللي بدي إياه فيه. Second of all, Hara means my neighbor. That means my people. My fucking country, my people. So when I say Hara, where Hara? You can still do it. Where Hara? And where does that energy come from? Like over the last 10-15 years, the hip hop community in the Arab world has grown a lot, like very quickly. Why do you think it's growing so fast, and what's the appeal for a lot of the artists that are involved but for the communities? حلو السؤال. برأيي هون الهيب هوب هلا عم يكبر الهيب هوب لأنه هو الأكثر، ما بدي أقول أكثر فن، بس هو واحد من أكثر الفنون اللي عم تحكي كلمة حق، عم تحكي كلمة صريحة وكلمة واضحة. العالم بحاجة تسمع شو هو الصح، مو ما بدي أقول صح وغلط كمان، شو هو اللي عم يصير وشو هو اللي ما عم يصير. في عالم كتير بتحاول ما تحكي، بتحاول تقول أوكي لا خلينا نطلع من برا القصة، خلي مشاكل البلد ومشاكل السياسة هنا يتخانقوا فيها. لما اجى الهيب هوب حكى كلمة، حكى إنه في خطأ هون وفي هذا الشيء عم يصير هون، في هاي الرشوة وفي هذا الفساد وفي هذا بدنا ثورة وبدنا. فلما حكاها الهيب هوب بطريقة كتير واضحة وصريحة صار في اتنشن شوي للعالم، صارت تسمع أكتر. ابو ناصر طفار من لبنان بعلبك. تقريبا بلشين راب سوا ونحن يعني لي 3 سنين ماني شايفه، فهيدا الريونيون حتكون يعني هو بفرنسا انا ببيروت، وعنا شغل منيح مشتغلينه اوريدي. وشغل جديد اشتغلناه من بعيد لبعيد، فهيدي اول مره رح نعمل بيرفورمانس لايف للنيو تراكس يعني. الراب تقريبا طلع من الكومفورت زون تبعه بالعالم، تبع انه بيطلع من بلد معين او مطرح معين. صار في نيو سكول بالراب تحديدا، منطقة تتخطى الحدود، إذا كل شيء عم يتخطى الحدود يعني، فخصوصي الراب وخصوصا تم الاعتراف فيه يعني كفن الأول بالعالم يعني، لأنه it's not about the money, it's not about الثروة، ولا هو about قديش في ناس تعرفك، هو قديش في روح باللي عم تعمله، قديش أنت اللي عم تعمله شيء حقيقي وإنساني.
ولا عجب انه الجولدن ايج تحديدا للراب العربي اذا بدنا نحكي مزبوط هو الجولدن ايج تبع الثورات العربيه. لهيك كل الناس كانت عم تنزل على الطرقات عم تتظاهر ان كان بمصر ولا بسوريا ولا بالبحرين ولا باليمن. كل الناس كانت اجمالا اذا بدك تسميه نشيد الثوره نستعمل هالكلمات، اجمالا الناس كانت عم بتعبر عن شو في جواتها من خلال الراب تحديدا. في شباب تحت بالستيج هلا وصلين يحضروا، هي اول حفله موسيقى بظن بيحضروها بعد ما طلعوا من الحصار من الغوطه الشرقيه، يعني هن طالعين من مطرح الموسيقى يفترض تكون مش ضمن سلم اهتماماتهم اساسا، يعني في كتير قصص يحكوا لهم، بس هن مع هيك حافظين الاغاني بالحرب، يعني كانوا هي اللي عم تخليهم يحسوا انه في شيء لهم برا. ولاد البلد نحن، ولاد البلد نحن، ولاد البلد نحن. You guys are here. It's not a guy. This is the guy. Well, they are the reason this project exists. Yeah. Also. My name is Ahmed. I'm organizing this with a collective as well, and we're working all together about it. Turkish hip hop scene here is very well established. It's been going on for a long time and it's very well recognized and has a massive following. So does the Levantine scene as well, you know, and they are not too far from each other somehow, you know. And we thought about doing a collaboration between the scene here and the scene around the Levantine. There is a lot of people outside, not only from the scene, they are from all around the world. You know, and they come and they don't really care about what identity is, you know, because somehow people is people. Yeah, it will be a series of different projects, and it will have a couple of episodes. So we will see what's gonna happen later. Thank you very much. Can we do it? Yeah, let's do it. Yeah, on three. 1, 2, 3. Brrr, 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 brrr. Thank you very much, guys. شرفني. Definitely, yo, we gotta get out of the office more often because there's a whole world out there. And I'm certainly glad that we rocked up to this thing. These guys are amazing. They're such great showmen, but they're also incredibly talented rappers. A lot of the stuff they say is raw and it's gritty and it's honest, and it talks about the refugee experience. It talks about war that's going on back in Syria and other parts of the world. And it's so relevant. And there's a whole bunch of young people over here that knew all the words, that were rapping along to every single song. And that is powerful. I'm gonna make sure I get to a lot of more of these shows. And yeah, this is Buzz. Thank you for watching. And let us know if you want to keep doing this kind of thing. Like and subscribe as always. And you have a good night. I'm getting to sleep.